Hello everyone, welcome back to Hui's Color, broadcast every Saturday evening. Hui's Color, where the shades of Hui comes to life, and where the beauty, culture, and history of the ancient capital are told through heartfelt and vivid stories. In today's program, we'll bring you the latest cultural highlights and suggest fresh, exciting experiences for visitors to Hui in our The News. The featured guest in I Love Hui is Mr. Thanh, a 70-year-old coppersmith who has devoted his entire life to preserving the craft passed down from his ancestors. And in The Beauty of Hui, we invite you to discover the timeless charm of the nón lá, an inseparable symbol in the daily life of Hui's people. Hui is a land layered with cultural treasures hidden beneath its soil. Archaeological discoveries unearthed over the years have helped reveal untold historical stories and cultural values that once thrived centuries ago. To preserve and promote this precious heritage, Hui Cities is implementing an archaeological master plan through 2030 with strategic directions that look forward to the future. In this new phase, Hui is focusing on excavating and preserving relics at risk of being damaged or lost. With the collaboration of domestic and international experts, many significant sites such as the Daesheng Era, Nam Yao Esplanade, Hai Vân Gate, and Cân Giản Palace have been studied and restored to their historical glory. Beyond preservation, Hui is embracing digital technology, developing 3D databases and virtual tours, opening new possibilities that combine heritage conservation with tourism development. Each archaeological discovery sheds new light on the pages of history, while nurturing pride in this land of heritage, where the past and the present coexist, continuing Hui's rich cultural journey into today's world. A friendship concert between the choir of Hui Academy of Music and the Lichtenberg choir from the Federal Republic of Germany, themed Qua cầu Dạo Bay, Across the Windy Bridge, was held in Hui, offering the audience a refined musical experience where Vietnamese folk melodies intertwined with the harmonies of Western chamber music. The event marked the 50th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and Germany. In the cozy space of the Hui Academy of Music, under the theme Across the Windy Bridge, familiar Vietnamese folk songs resonated alongside the piano, violin, and choral harmonies performed by German friends and Vietnamese artists living and working abroad. The phrase "across the windy bridge" symbolizes a bridge connecting the friendship between the two countries, a link between two different cultures. Our group shares a close bond with Vietnam, aiming to strengthen ties between Germany and Vietnam, and to give our core members the opportunity to visit Vietnam, to experience and learn about its culture, history, and people. Across the Windy Bridge was not merely a concert, it was a heartfelt cultural dialogue where Vietnamese and German artists told stories together through the universal language of music. It's very special for me. I grew up in Germany and had few chances to connect with Vietnamese music. Now, by joining this choir and singing Vietnamese songs with German friends in my own mother tongue, I feel deeply emotional and connected. From the gentle, soulful notes to the soaring harmonies, the audience were taken on a journey through memory and emotion. They realized that music not only bridges nations, but also touches hearts. As the concert came to an end, its echoes lingered, like the melody of friendship and peace, resounding in the heart of the ancient capital. About an hour drive from the center of Hui City, Nam Dong Commune appears peaceful amidst the vast mountains, with its lush green hillside and orange-laden arches.
This place not only provides a stable source of income for the highland residents, but also become an appealing destination for those who love experiential tourism, a chance to immerse themselves in the daily rhythms of local life. Nam Dong Commune now has over 80 hectares of orange plantations, with hundreds of households devoted to this craft, making oranges the key crop that brings significant economic benefits to the people here. These orchards are cultivated under VietGAP standards with a move toward organic farming, producing plump, juicy oranges bursting with the natural sweetness and aroma of the mountains. In the fresh, tranquil airs, visitors can themselves pick the fruits and taste the vibrant freshness of the land and sky, realizing Nam Dong is not only a prosperous countryside, but also a place that preserves the sincere and simple beauty of both nature and the people of Huế. Cuong's corn has long become a familiar specialty, adding its own unique flavor to Hué's rich culinary scenes. From the golden kernels grown on the fertile alluvial soil along the Huong River, the people of Huế skillfully turn them into simple yet unforgettable local dishes. Cuong's corn is mainly cultivated in Cuong Hiến and Cuong Nhật, islets enriched by fertile alluvium and blessed with a mild climate, producing glutinous, fragrant, and naturally sweet corn. From early morning, the corn vendors of Mi and Yi can be seen strolling through the street, carrying baskets filled with the sweet aroma of freshly boiled corn, the nutty richness of sticky rice with corn, or the gentle sweetness of corn sweet soup. These flavors are woven into the childhood memories of many who grew up in Huế. As time goes by, the tastes remain as rustic and genuine as the people of this land. For visitors, enjoying Cuong's corn is not only about savoring the flavor, but also about experiencing a taste of Hué's delicate and soulful culinary culture, a flavor that carries the warmth and simplicity of the ancient capital. In Phường Chúc, a place inseparable from the centuries, old bronze casting craft, the rhythmic sound of hammering still echoes every morning and afternoon. The sound is not just the melody of labor, but the heartbeat of memory, carrying the soul of a craft passed down through generations. The character in today's I Love Huế is Mr. Nguyễn Thanh Công, a 70-year-old bronze reboussé artisan who has devoted his entire life to preserving the legacy of his ancestors. For him, bronze reboussé is not merely a profession, it's a bright, a quiet way to keep the spirit of Huế alive in every resonant strike of his hammer in this beloved Phường Chúc. Tôi là tên là Nguyễn Thanh Công, ở tại là Phường Chúc. Công việc tôi là gõ đồng. Cái này là nghề truyền thống của ông cha tôi để lại. Thì cha làm nghề thì con phải phụ làm nghề. Tôi bắt chước lần là học nghề cha thôi, truyền lại. Tôi là chuyên môn sản xuất là thứ nhất là đồ hư phục chế, đồ cổ. Thứ hai nữa là sản xuất linh về tang, với tất cả các vật dụng đồ thờ cúng, về đồ đồng. Âm thanh là quan trọng nhất, là vì là phải cho trong tiếng. Mình là gõ cho tất cả các cái mặt đồng là phải cho đều. Thứ hai nữa là cho chốt, là tất nhiên là âm thanh ai.
Làm xong á, thì tôi cũng lên là tham khảo với mấy ông thầy để coi thử đúng cái tiếng chưa, đúng cái bài chưa. Thì tôi mà khi nào mà áp dụng, có nhiều ông thầy cũng quý cái tán gì đó. Là vì viết cách một cái đơn của ông á, cũng phải có cái tiếng tán của ông á. Hay. Đây cái mâm này là cái đời ông già tôi. Đấy, ông già tôi gò, rồi chạm. Tất cả các vật dụng này là của ông già tôi. Cái này, đục bình. Chứ hai đục bình này. Được đây là cái ống đạn. Mà cái ống đạn này sản xuất ra là có cái số của hằng đây. Đó. Là năm 1951 đó. 51 đã có cái ống đông ấy rồi. Ống đông này với cái ống đông này thôi. Đây cũng cái ống quả đạn. Đạn này. Đấy. Đều hai có hại với dâu này. Từ khi nó về mà gò 2 ngày một cặp đi. Đập chân mua ra đưa vô lửa. Đập. Tôi khi 7 tuổi đấy là bưng đồ giống già rồi, bị thổi bề rồi. Từ khi là 10 tuổi đầy thất không đầu, tôi ở gia tôi học nghề, làm nghề rồi về cha thôi. Cũng ở tại đây. Ở đây thì là gia tôi thì là 3 đời. Thì ông già tôi trước đây là cũng là ngoài Bắc Ninh vô, rồi cũng được là học hỏi từ các ngài trước, cũng học trò lần sống làng Phương Đúc đây thì là một đời ông già tôi rồi, cho đến đời tôi 75 tuổi. Khó khăn chứ. Đầu tiên phải vô phải là trầm tay trầm tuổi thôi. Mình giỏi hám chơi thì này thì khác. Chứ bây giờ 3 cái đồ này thì Thanh thuộc cũng có đâu rồi. Là nhiều cái cũng là đặng cái vặn chứ. Bây giờ suy nghĩ không làm răng không ra. Đấy. Là phải ngồi suy nghĩ thế này khác. Chứ con lắm quậy lắm quả là tiện ra không ra tiện mà ta. Cái nghề này á thì rất là chịu khó và cố gắng. Chứ con nghề nếu mà không chịu khó cố gắng thì tất nhiên là không thành công được. Rất tỉ mỉ, chính xác, đó, cẩn thận cái đó. Chứ còn muốn tỉ mỉ á, tất nhiên là cả ngày chơi xong. Người thợ phải cho đâm tĩnh, nóng này thì không được rồi. Anh đập rồi nhiều khi kháng đập quá đập lại đập ấy, nó bủa vô chính xác bủa đấy, làm món gòn đấy, cũng bữa được. Đến chứ tôi giờ chứ trẻ đang ít làm rồi, hết rồi đó, ngang như đây tôi là tôi hết rồi. Trừ bây giờ tôi không truyền cho ai được anh hết, đỡ món hàng cũng học hết đấy. Tôi quan trọng như là nghề, làm nghề sống phải lâu động, phải làm ra một cái việc gì để phục vụ xã hội, để cho đời sau. Tôi thích rồi thôi. The image of a Hue woman in her graceful áo dài, gently tilting her poetic conical hat, has long become an artistic and cultural symbol of this ancient city. To date, as it continues to grow and evolve, its traditional nón lá are being reimagined with new, creative materials, lotus leaves, almond leaves, and even seagrass, bringing a fresh, modern spirit while still preserving the soul of the traditional Hue's nón lá. In this beauty of Hue, let's admire the timeless charm of Hue's nón lá in daily life, in art, and in the gentle rhythm of this poetic land. The Hue's nón lá has transcended its role as a simple handicraft to become a true cultural icon, the very soul of this dreamy land. Each nón is the result of delicate craftsmanship from the skilled artisans of Phụ Cam, Yà Lê, Đốc Sơ, Triều Tây villages. Thin bamboo strips are carefully split,
bent and woven into perfect circles. The pale, silky leaves are pressed smoothly onto the frame, concealing inside them the poetic images of Hue's landmarks, giving birth to the famous Nọng Lạ bài thơ. Today, alongside the traditional designs, Hue artisans are breathing new life into this heritage. Nọng made from lotus leaves, almond leaves, or seagrass not only carry the spirit of innovation and sustainability, but also reflect the creativity of modern Hue. Yet, no matter how materials or styles may change, the essence of Hue's Nọng Lạ remains the same, graceful, refined, and deeply imbued with cultural identity. In every stitch, artisans pour their love for their homeland and their admiration for the beauty of Hue women. The Nọng Lạ shields one from the sun, yet it also seems to cradle an entire cultural legacy. Amid the ever-changing world, the Nọng Hue continues to embody the elegance and quiet strength of the Hue people, simple yet profound, gentle yet full of character. Each episode of Hue's Colors is a journey that deepens our love for this land, where every street corner and every shade tell its own story about the culture, heritage, and people of Hue. We look forward to seeing you again in the next episodes as we continue to explore new hues in the ever beautiful and inspiring pictures of Hue.